వేరే ఎవరో చేశారు మనం చెయ్యొచ్చు అని ట్రై చేస్తాము. బికాస్ అది మనం కాదు. అప్పుడు ఫెయిల్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ బ్రాండ్, జస్ట్ బీ ఒరిజినల్, ఆథెంటిక్ అండ్ జెన్యూన్. దిస్ ఇస్ మై ఓన్లీ అడ్వైస్ టు ఎనీ సార్. ఐ వుడెంట్ సే విమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్, ఎనీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్. రైట్ అండి. మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్, ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్? సో ఫస్ట్ తొలి అడుగు మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్, ఫ్రమ్ హాస్పిటల్స్. సో ఆల్రెడీ కిమ్స్ కర్డల్స్ అండ్ కాంటినెంటల్ ఆర్ అప్రిషియేటింగ్ అండ్ టేకింగ్ అవర్ బ్రాండ్ ఇన్ టు దేర్ ఆర్మ్స్, అండ్ ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దెమ్ సార్. ఎందుకంటే అక్కడ పేరెంట్కి ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ అక్కడే అవుతుంది, అసలు బేబీకి ఏం కావాలనేది. అక్కడ వాళ్ళు ఒక మంచి స్టెప్ తీసుకొని అక్కడ పుట్టే ప్రతి బేబీ ఈజ్ అప్రిషియేటెడ్ విత్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్. More hospitals should take that initiative, sir. So we are trying to get in touch with more hospitals who can actually expose parents to the concept of organic baby clothing. Second, we want to expand into at least, right now we are into 25 stores. This is my second season into stores in India. By third season, we want to get into 50, and fourth season into 100 stores. And so far, feedback is very good, sir. Stores are very, very happy. And my order value could almost 3 times increase from last season to this season. So we are planning to go into more stores going forward. You will be seeing a lot of multi-branded outlets and also our own flagship stores, and into many more hospitals. Every baby, sir, ma kala endante prati intlo every baby should be dressed with safe clothing, and our safe clothing ma clothing avalanedi na asa. Whatever trust parents are putting on us, we want to keep up that trust. That's my most important agenda for the next 3 years. We are planning in that way. రైట్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thanks, sir. ఇది మధు శివ గారితో ఇంటరాక్షన్. వచ్చే వారం మరో గేమ్ చేంజర్తో కలుద్దాం. బై.